Yo, what's up, ladies and gentlemen? This is Eriko Meze Fresh ikaze kuri iga editing. Guys, uno munsi ngiye kwereka uko na creatinze color grading muri Premiere Pro. So ahangaha noneho tugiye creatinga from scratch, haba color correction, haba color grading, byose tubikora from scratch. No LUT, no plugin, no preset, no rec 709. Ibyo byose nta kimwe turaza kwifashisha usibye clip yanjye na Premiere Pro and any version yari yose wari ukoresha. Ngiye gukoresha 2026 ariko ku bantu bari gukoresha 2020, 2021 up to 25 nta kibazo. Premiere Pro is the same, okay? Kuri video nta kintu gishya ngende bwakoresha. So now reka nze nsimbukire muri Premiere Pro noneho process tangire. So ahangaha ndi gukoresha version noneho ya 2026 iri update guys, okay? But don't worry about it, nimubigire ikibazo. Then still nubundi ya settings ya Lumetri Color ni isanzwe, okay? Nubundi still ni ya settings still nubundi ni za settings esheshatu tugiye gukoresha. Ariko ahangaha nkuko nabibabwiye nta rec 709 nta LUT, just ni look yanjye nshaka creatinga kuri iyi clip. So nkuko urimo kubibona nubundi iri flat, okay? And then nakoresheje nubundi Lumix S5, okay? And icyo ndaza gukora guys, first ndaza gutangira hano muri curves, okay? So icyo ngiye gukora ni color collection kugira ngo mbanze collecting ama colors noneho, and then nyuma inze gukora color grading. So guys, kuri iyi curves urabona ko dufite umurongo w'umweru, okay? And then so ndaza creating 3 points hano, okay? Muri curve yanjye guys, zino points nazo ziba zifite ikintu zisobanura. So ino point yo hasi ni shadow, ino yo hagati ni midtone, iyi yo hejuru ni highlight, okay? So noneho twajya hano mu nguni, hano hasi aba ari black, hano hejuru ari white, okay? So ino midi point ndaza kwizamura gatoya gutya, and then ino shadow nyimanure. Ndashaka yes go creating yes color correction kugira ngo mbanze nyikure muri rec 709, okay? And then iyi highlight ndaza kwizamura gutya kugira ngo yes ize kuba making a sense, okay? And then guys, ninza kurangiza ndeta mfungure no basic correction, okay? Ninze kudiringa like contrast na contrast hano. Then shadow iyo ibayemo nyinshi, I mean highlight, yes uza gukoresha no highlight, okay? And then so exposure guys, okay? Ino exposure yanjye iri enough, okay? Nshaka kuya rimwe n'igice, I mean 0 n'igice kimwe, yeah, this is looks nice, okay? And then above the black, kuri black hangaha ho yes ndagarukiriza ahangaha. So guys, nkuko urimo kwibona, then tuje kureba before na after, okay? Ni gutya yari before, and then this is after guys, okay? And then about the color kuri white balance, okay? Hano ndaza kuyihashyira 5 au 6 kugira ngo yes white balance yanjye ize kuba irimo warm nkeya, okay? And then so ndeta nza gufunga ino basic correction inze hano muri creative guys. Creative ndaza gukoresha no vibrance kugira ngo yes nongere vibrance ya buri bara riri hano muri clip, okay? Even na saturation wayikoresha nta kibazo, urabona ko guys it's the same, birakora. Ariko for me ngiye nkunda gukoresha vibrance guys, okay? So and inindangiza about the sharpen, kuri sharpen naho nayihongera kugira ngo yes clip yanjye nyine ize kubiri sharp cyane. Hano guys nzuminze nibwo wayibona neza. Iyo sharpen iri 0, okay, uhita ubona yuko clip yawe iba iri blurred, okay? Ariko iyo sharpen uyizamuye urabona ko yes buri details ugenda uyibona, okay? That's why nanjye nkunda kongera sharpen muri clip yanjye. So okay, creative guys nayo mbe ndayifunze. So icyo ngiye gukora nubundi ngiye kugaruka hano muri curve, okay? Hano muri curve ubwo ntago ndaza gukoresha ino graph ya RGB curve, ahubwo ndaza gukoresha zino settings eshatu za hue saturation curves, okay? Okay, ino hue versat ya mbere, so ndaza kwiselectinga niba hari bara nshaka kongera saturation, okay? For example niba ari iki cyatsi, kuko iki cyatsi yes nibyo ndi kubonamo, icyatsi, umukara, yes skin tone na white, okay? So ninza kukizamurira saturation gutya, okay? Cyangwa nkayimanura saturation gutya guys, okay? It's depend what the kind of the look ushaka, okay? So nyerekanye ngeze ahangaha ntago nshaka ibintu biri saturated cyane. And then hano kuri hoovers ni ibara rimwe ujya mu rindi. Still nubundi ndaza gukoresha icyatsi kuko black and white ntago bijya bihinduka guys, okay? Most of the time, okay? And then ino skin tone nayo turaza kuyikora
that means bivuze yuko ngo ndansigaranye icyatsi gusa. Okay, so ndaza hano kuri hovers who ubwo non selecting icyatsi. Okay, ubwo bitewe yes ndalo kunshaka nanshaka kugishyiramo umutuku kugihinduramo like kuba kari icyatsi kiri thick. Okay, gutya guys it's okay, nabyo ntaribi cyarekanye igihereze n'ubundi kino cyatsi kiri thick gutya. Okay, urabona ko nabyo guys birasa neza ntaribi. So nuvuga ngo ino hovers ho icyo imfasha no guhindura ibara rimwe irijyana mu rindi. For example niba wari ufite icyo cyatsi ikagihinduramo umutuku, ubururu, orange, ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, so and then kuri iyi hovers luma still n'ubundi imfasha kuba yagira couleur yanjye strong cyangwa se kuba iri thick ikomeye. Okay, cyangwa se itoshye like nk'iyi green. Okay, urabona ko yes iyo nzamuye gutya bihita bimera nk'ibintu biri overexposed byacuye ibintu nka gutyo, ariko iyo nyimanuye gutya guys okay bihita biba thick, biba strong, bigatoha kuri uru rwego. And then so ino curves ndatanza kwifunga noneho irahu curves ndakeka mwayisobanukiwe. Okay, and then so ndatanza hano kuri HCL secondary. Okay, niho ngiye gukorera ino bara rya skin tone. Okay, si n'ubundi ndaza guhitamo umutuku kuko niwe ubuganjemo cyane guys. Okay, kuko guys uramutse ukanze umuhondo n'urugero ukayinaboringa okay nayo ubu uri murabona ko guys ariko ntago wabiselectinga neza like nk'umutuku. So ndaza guselecting umutuku ninza kuyinaboringa urabona ko guys. Okay, and then ninza kongera hano urabona ko skin tone yanjye yose ndaba nyifite. Even n'iyi myenda impamvu yabaye selected nuko ifite ama colors ari related na skin tone, even n'uyu musatsi guys. Okay, nimubigire ikibazo. And then so ndatanza yes kuyibalancinga fresh kugira ngo nze gusigarana like skin tone yonyine gusa. Okay, yes ahangaha ni cool, ahangaha bimeze fresh ubona ko amabara yose except ibara rya skin tone niryo dusigaranye cyangwa se ikindi kintu gifite ibara rya skin tone. Okay, ndatanza hano kuri noise nze kongera blur. Okay, aho bitandukaniye n'irindi bara kugira ngo ninza gushyiramo indi color okay hataza ibintu by'ibirabaraba. Okay, and then ahangaha wongera okay bitewe n'ukuntu wabonye resulta zawe ku buryo zimeze. Okay, and then ndatanza gufunga ino color gray muri ubu buryo ariko biracyari selected guys. Okay, nibwo ndatanza hehe hano kuri iyi correction iyi graph yanjye. Okay, hano ushaka kongera urumuri rwa skin tone yawe kurugabanya cyangwa se ukarwongera. Urabona ko yes muri clip yanjye uko birimo kugenda bigenda. Okay, so reka nze urumuri ndurekere hano and then none nze kongeramo color gutya guys nk'uko urimo kubibona. Okay, ahangaha wirinda ko kuba tukuza cyane. Okay, ntabwo ari cool. Okay, ahangaha kuri saturation yibonye bibaye too much kugabanya. Ubona yuko n'ubundi ni skin tone irimo kugabanuka yonyine. Okay, wenda nkabirekera nk'ahangaha. Okay, and then guys so nyifunga ino HCL ndahita nza gufunga ino color wiz kugira ngo ize kumereza it's like mood, ni mood nyine. Okay, ndabati ndashaka mood wenda yiganjemo icyatsi, ubururu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, hano muri shadow. Okay, bivuga ngo iyo mvuze shadow guys hano muri clip yanjye urabona ko kino gitambara cy'umukara almost kirimo most of the time ni shadow yijipo. Okay, n'ahandi hantu uko hari ibicucu like shadow. Okay, ninza kongera shadow guys yes uhita ubona ko yes. Okay, ahangaha ndayongereye none ninza kwadingamo nk'ibara runaka like blue. Urabona ko guys cya gitambara cyane cya black kiganjemo blue. Okay, so and then ahangaha no ushaka kuhereza green nk'uko urimo kwibona. Okay, ariko blue ndi kubona ariyo iri gusa neza kuri njyewe. Okay, ndahereza blue gutya and then kuri mid tone guys n'ubundi uyijyana muri colors za skin tone. Okay, ubwo ni muri ikote ndazamura nsa nkaho ntago nzamura straight gutya guys. Okay, ndazamura nkaho ndi kuzamurira muri angle ya 45 kuko yes no skin tone ibiri. Alright, this is nice. And then about this highlight. Okay, na highlight nawo washiramo yes ibara ushaka ona gutya highlight. Okay, ushaka washyiramo icyatsi. So reka ngendekiremo yes ino cyans. Okay, yitwa cyans nuko ibara turyita men. Okay, so kirinda ko nyine biba too much guys kugira ngo bitaza kuba affected na skin tone. Okay, kuko iyo wongeyemo ibintu byinshi n'urugero guys like here nako guys bita biba damaged. Okay, so ariko ahangaha it's okay birasa neza cyane. Okay, and then nkaza gusoreza kuri vignette yanjye kugira ngo ni increasing ino amount hano mu mpande habe hari black. Okay, gutya guys kugira ngo birusheho kuba bisa neza. Okay, so guys iyi niyo clip yanjye
ubwo maze kugetinga. Okay, so ninyi playing rero nuko nguko iraza kumera. Okay, so iyi ngiyi niyo yari before. Okay, urabona ko yes yari flat. Okay, and then iyi ngiyi ni after ducreatinze color grading yacu, nta kintu na kimwe twifashishije. Ndakeka noneho process wayibonye uburyo nakozemo iyi look. So niba ufite nawe clip iri slog iri vlog, gerageza urebe, ndabizi neza yuko uraza kubona result imeze neza. So guys, rero niba wakunze ino video, niba yagufashije, ntugende udakoze subscribe kugira ngo ugende ubona andi ma videos ya editing guys, yaba color grading, yaba VFX, yaba transition, videos zigiye zitandukanye, pfa kuba ari editing guys. Okay, kugira ngo ujye ubona notification buri ko video isohotse. Ndakunda cyane rero, duhurire muri video y'ubutaha. Peace.